مرحبا أحبتي، شلونكم؟ شخباركم؟ أكو نقطة أحب أركز عليها وأشدد عليها، أنه إحنا لازم حتى نجيد اللغة الإنجليزية، فأول شيء لازم يتم إيجادته هو إمكانيتك على الحديث بصورة مستمرة عن روتينك اليومي، عن عملك، عن شيء من هذا القبيل. فاختارنا شخص افتراضي اسمه محمد. فمحمد عنده روتين يومي، وراح نسأله عن بعض الأعمال اللي يقوم بها بفترة انشغاله أثناء اليوم. لاحظ أنه إحنا بنتحدث عن نفسنا، فما نضيف هذه الأس للفعل اللي إحنا نسميها third person singular، أس الشخص الثالث. فتلاحظ هنا أنه هذا الأس مضاف لأنه نتحدث عن شخص. فحتى تتحدث عن روتينك اليومي ممكن تقول I wake up بدل ما تقول I wakes up. هذا الاختلاف. فمحمد wakes up at 6:30. He washes his face at 6:45. He gets dressed at 7. He eats or has his breakfast at 7:30 a.m. He rides his bike to work in a pharmacy in Karada at 8 a.m. of course. He arrives at work at 8:45. Muhammad likes to help patients and love to see them healthy and in a good shape. He starts work at pharmacy in the morning. He works as a pharmacist. From 12:30 to 1:30, he eats lunch with his co-worker and friend Walid. They usually eat 2 types of food. Muhammad prefers American hamburger and his friend likes Italian pizza. Then they visit their friend Salim. Salim is Muhammad's neighbor. In the afternoon, Muhammad studies English and plays football with his friend in the neighborhood. At 4, he goes back home to take a shower and has some rest. He rides his bicycle and arrives back in his home in Karada. At 8 p.m., he has lunch with his family and his 3 lovely daughters and his son. In the evening, he hangs out with his friend, watches an English lesson, and meets his parents, his father and his mother, to talk about his day at work and to drink tea with them. الأسئلة الأساسية اللي لازم نتعلم نجاوب عليها تخص العمل ممكن تكون What is your work؟ فوقت نفسك دقيقة وجاوب على كل واحد من هذول الأسئلة قدر المستطاع. كون ثرثار بالكلام حتى تمكن نفسك من تخريج كمية لفظ جيدة على مدار الإجابات مالتك. Where do you work؟ Where do you work؟ أين تعمل؟ Why did you choose that job؟ Why did you choose that job؟ ليش اختارت هذا العمل؟ Is it a popular job in your country؟ هل هذه الوظيفة شائعة في بلدك؟ Do you like your job؟ هذا أريد تجاوبنا عليه بأكثر من دقيقة طبعا. Do you like your job؟ Why yes؟ Why no؟ ليش إيه وليش لا؟ Do you get on well with your colleagues؟ مشي أموراتك بطريقة جيدة ويا أصدقائك بالعمل اللي هم colleagues. Do you get on well؟ Do you get on well؟ What was your first day like؟ احكينا عن يومك الأول شلون كان. What responsibilities do you have at work؟ شو نوع مسؤولياتك بالعمل؟ هذا أريد details أكثر من 5 دقائق. فتلاحظ احنا نزيد عدد الدقائق من دقيقة إلى 5 دقائق حتى تمكنك من ديمومة الحديث أو المطاولة، وهذا بالماراثون الكلامي. If you had the chance, would you change your job؟ إذا أتيحت لك الفرصة راح تغير وظيفتك؟ Do you plan to continue with your job in the future؟ أنت مفكر تغير وظيفتك بالمستقبل؟ هذه كانت مجموعة أسئلة حابين نتدرب عليها حتى تمكنك من إجادة اللغة بطريقة أفضل، وحتى تمكنك من الحديث بطريقة أفضل وأسرع.
مدرب اللغة وليد خالد.